ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ഗെയിമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഏത് ഗെയിമാണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. നല്ലൊരു കിടിലൻ ഗെയിമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആക്ച്വലി. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? നിങ്ങളെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിക്സർ അങ്ങനെ പറയാം. പുതിയ ഗെയിമാണ്. ഒരു 2-3 ദിവസമായുള്ള ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുന്നേ, 1.5 മുന്നേ ഞാൻ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ഗെയിമാണ്. ഗെയിം ഏതാന്നൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം തന്നെ വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഗെയിമിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടപ്പോഴേ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്താ പറയുക, കളിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു സീരീസ് പോലെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഗെയിം മൊത്തം തീർക്കും, എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും തീർക്കും. അപ്പോൾ അത് സീരീസ് പോലെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടറിയാം ബാക്കി ഗെയിം കളിച്ചിട്ട്. ഗെയിം കളിക്കാൻ ആക്ച്വലി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഗെയിം ഓട്ടോ സേവ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ശരി. നമുക്ക് ഏതാ ഗെയിം കാണാൻ പറ്റും. കിഡിലെ ഇൻട്രോ അല്ലേ സംഭവം. ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഗെയിമിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ കാണാം. ബയോമ്യൂട്ടന്റ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മളുടെ ഗെയിം. ബയോമ്യൂട്ടന്റ് അൽപൊളി കട്ടപ്പൊളി ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു ഗെയിമിന്റെ. ഓ മോൻ, എന്ത് സാധനമാണ്. ഓടി തള്ളിക്കോ. മോനെ സാധനം കേട്ടോ. ബോംബ് ഓടി തള്ളിക്കോ. സുഭാഷ് How can something as beautiful as this be dying? നല്ലൊരു എൻട്രി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Tree of Question is, for how long? മറ്റേ കുങ്ഫു പാൻഡല മറ്റേ ഷീഫിനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കാണാനായിട്ട്. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. Okay. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. വീഡിയോ എടുക്കാം. Encode your DNA. ബ്രീഡോ? നോക്കിയോ, ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ എബിലിറ്റീസിന്റെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. റെക്സ്, ഹൈല, ഫ്ലിപ്പ്. റെക്സ് എടുക്കുക. Define your genetic structure.
Choose a genetic resilience. Choose your first style. ക്രേറ്റോസിന്റെ ഈ സ്റ്റൈൽ വയ്ക്കാം. കയ്യിലൊക്കെ മാറുമോ? Pick your main color. Choose your detail color. Pick Commando. Mercenary. Omen. Deadeye. Okay. Commando. Okay. Psy-Freak. Saboteur. Sentinel. Commando. Deadeye chosen. That'll work. ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Strength and power. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Can't believe you'd choose that thing over me. Oh. But I'll be here waiting for you when you have a change of heart. Okay. That thing? I'm right here. Let me remind... Better half. My way is both better and brighter. Light makes it easier to see the best. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡാർക്കർ സൈഡും ബ്രൈറ്റർ സൈഡും പോലെ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഹ്യൂമന്റെ The best concept end is is the one you decide yourself. And it seems we're headed in the right direction. അടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്? റൈറ്റ്. Right is always right. ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയ എന്തൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു കേട്ടോ. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. നല്ല BGM ആണ് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും. അമ്മോ ഇത് സാധനം പൊട്ടിക്കടവനാ. ഓ Rabbit. Oh, എന്റെ മോനെ. ഇതാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ ആ സീനാ കേട്ടോ. ഒരു തള്ളിക്കോ മോനൂസ്. നൈസ്. തുടക്കത്തിൽ ആ സീനായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. ബയോമ്യൂട്ടന്റ് കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടക്കം. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബയോമ്യൂട്ടൻ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ. കൊള്ളാം. ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുവരെയുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇനി ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ല.
നമ്മളെ PS4 ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കൺസോള് PS4 ഒക്കെ PS3 കളിച്ചവർക്ക് റാച്ചറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്ലാങ് This എന്നൊരു ഗെയിം time, ഉണ്ട്. it was കുറച്ചൊക്കെ best to സിമിലാരിറ്റി run ഉണ്ട് and അതേപോലത്തെ live ആ to ഒരു fight ടൈപ്പ്. another day. Let us hope you're ready for it when it comes. ഇത് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ്, RPG ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ്. ബോംബ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഡോർ വെച്ച് പൂട്ടി. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. Wow! Oh. Slash and dash. Oh, slow-mo. കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം. നമ്മളെ ഡാർക്കർ സൈഡ് അതെ പെട്ടി. എന്ത് സംഭവം? ഓ മെഡിക്കിറ്റ്. നൈസ്. എല്ലാം എടുത്തോ. നോക്കട്ടെ എല്ലാ സാധനം എടുത്തേക്കും. One hand after the other. ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ അത് പോണത്? പക്ഷെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ മച്ചന്മാരും ഫുൾ ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബും ചെയ്യുക. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Whoa. അരിഞ്ഞിട്ടളഞ്ഞ തടിയാണ് അങ്ങടി. ഇൻട്രാക്റ്റോ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഇവനെ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം. ഗെയിം പ്ലേ മെക്കാനിക്സ് കൊള്ളാം. ഒരു ബൈക്ക് മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിലും ചോക്കടിക്കെങ്കിലും ഒരു കൊള്ളാം. കൊള്ളാണ്ടത് പോവും. ഓട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം കൊള്ളാം കേട്ടോ. അനിമേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വരണ്ട ആണല്ലോ. ആശാനെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സോഡാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു സാധനമാണെന്ന് നോക്കി. സോഡ അടിച്ചു വെട്ടി. വിട്ടില്ല അത് വിട്ടില്ല.
അടി അടിച്ചേട്ടാ സാധനം അടിച്ച് തൂഫാനാക്കി എല്ലാ സാധനം എടുത്തോ. ഇവനൊന്നും ലൂട്ട് ചെയ്യാനില്ലേ? Look, an emergency box from the once was. Crowbar. കാണിക്കണം നല്ല രസമുണ്ട്. കബൂ എന്നുള്ള സംഭവം കാണാനായിട്ട്. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. പൈപ്പ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കണം. പൈപ്പ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കണം കേട്ടോ. അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. Whoa. റിയലൈൻ്റെ റൈഡ് പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. സാധാരണ ഇവിടെ വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറി വരണ്ടാണല്ലോ. അതൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ. ലൈറ്റ് കൊള്ളാം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഗെയിം. അതെന്താ സാധനം? The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Bombs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. കൊല്ലടവനാ അരിഞ്ഞ്. ഓപ്പി മോനെ. പൊളി സാധനം. ചളിയ വിഷയം. ഫൈറ്റിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പൊളിയാ കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്കാ പോണേ? ഒരു ഡോർ എന്തോ വലിയൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new time home travel ചെയ്യണോ? for സ്പേസ് their ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള kind. മെഷീൻ പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. റൊട്ടേഷൻ പസിലോ? കളേഴ്സ് എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സിനിമ കാണണം. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind അപ്പുറത്ത് that വെടിവെപ്പിന് door. വെച്ചാ A there you warning go. label. The Electric box box. looks like a potential brain melt. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവുമായിരിക്കും. It's going to take a വീണ്ടും bit ഒരു of പസിൽ. puzzling to short circuit the door. Just a few moves left. Make them count. സെറ്റ്. There you go. നമ്മളെ തോളത്തുള്ള സാധനം ഉണ്ടോ? അതാണല്ലോ ലൈറ്റ് കയറണത്. അതിനല്ല വിളിച്ചു തന്നിട്ട്. ഇത് വീൽ ചെയർ അപ്പാപ്പൻ. The wheeled one Out is of date, outnumbered. You'd expiry. better help him out. എടാ കൗണ്ടർ ചെയ്യടാ. കൗണ്ടർ ചെയ്ത അപ്പാപ്പനെ തൊട്ടിരിക്കണോ? കൊല്ലടോ.
The last Fixer. of them. Let's talk to the wheel. Slow-mo. എന്റെ മോനെ അപ്പാപ്പന്റെ ഇങ്ങനെ സാധനം നോക്കി എന്തോടത് അപ്പാപ്പന്റെ ഇങ്ങനെ സാധനം കണ്ട പവറേജ് സാധനം Scrapalicious. അപ്പാപ്പൻ കൊള്ളാം വീൽ ചെയറിലാണെങ്കിലും മൂട്ടാൻ അടിയാ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു അടിയുടെ പവർ He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. സ്വന്തമായിട്ടിട്ട പേരാ എക്സ്പയറി He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then. The night everything... There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall. And he's... The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been... It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. There's... It was after the attack. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the tree of... കഴിഞ്ഞോ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ആ വയലോ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയോ കേട്ടോ സംഭവം പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ഇതേതോ രാജാവും എന്റെ മോനെ എന്റെ മോൻ Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He Sounds like he thinks she does, despite your heart growing dark. There's nothing as... He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or not. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. Prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hide. Okay. നല്ല പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് നല്ല രസമുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാണാൻ എന്തായാലും You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The NONO's key energy is just what... Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it.
You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the NONO as they become one with the tree. You'll need a net to catch the NONO, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The NONO are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. വലയൊക്കെ എടുത്ത് വല വീശാനായിട്ട്. You handle that net like you've never. There. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Okay. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു പോണം. മെർജ് തന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ച സാധനത്തിന്റെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു. ട്രീ ഓഫ് ലൈഫുമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. കാണാൻ പറ്റും. സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെയാ പോണെന്ന് തോന്നുന്നു. 4 കാലില് ഹോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യണ പരിപാടി ഇങ്ങനെയാണ്. ഓ ഇതാണ് കേട്ടോ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്. വളർന്നു പറഞ്ഞോളൂ സാധനം കേട്ടോ. അത്ര വലിയ ആന ട്രീ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല സാധനം. വളർന്നു പറഞ്ഞോളൂ. Now that you've seen the NONO's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to... Okay. Flashback തീർന്നു കേട്ടോ. Nice. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the world eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse, the Toxinol Corporation inflicted on the land, set the world eaters' DNA into overdrive. Mutation ഉണ്ടായതാ. Map His friend Gizmo is working on a Mechton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Hoof Puff. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. Nice. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support.
His friends aren't strong enough to end this on their own. നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each world eater. The Mecton, the Octopod, the Majute, and the Googlite. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the world eaters. ട്രൈബ് വാറോ? ഇത് വല. നോനോനെ പിടിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. പപ്പ തോക്കും കൂടെ തരാൻ പറ്റുമോ? കുറെ ഇരിക്കണ എക്സ്പയർ ചെയ്യാപ്പാപ്പൻ. You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. എങ്ങോട്ടാ പോണത്? ഓ ഫുള്ള് പച്ചപ്പ്, ഓപ്പൺ വേൾഡ്. Know that the tree of life is Nice. dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. Biomutant. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 1 എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പാർട്ട് 2 വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഇസ് ഹൈസൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ. ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റാ.